உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி டார்க் ஹேரை வைப்ரண்ட் கலரில் இந்த மாதிரி ஆக்கணுமா? then you have come to the right place. Hi all, welcome to my channel, just another day with me. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என் ஹேர் கலர் நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணேன் யூஸிங் திஸ் Birds of Paradyes, அதுவும் வீட்லேயே. Decided to wear a long sleeve because வந்து கையில் ஏதாவது ஸ்டெயின் ஆயிருமோன்னு சொல்லிட்டு. Okay, let's get started. First things first, முதல்ல வந்து you have to detangle your hair. நான் comb பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டெப் ஆல்ரெடி I have done. So make sure your hair is dry. அதுக்கப்புறமா tangles எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. And then next step is that you have to use a moisturizer. Okay, நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, so I'm gonna take a thick layer of moisturizer. And you can take moisturizer, oil, Vaseline, whatever you want to put. பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஹேர் கலர் வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து டெஃபினெட்லி பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். பட் ஐ ஃபீல் ஐ கேன் புட் சம் ஆன். I'm very clumsy girl, so I got scared, so I just want to put it on my face also for safety. My sister got me this. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, and they are saying it is no bleach and it is visible on black hair. ஸோ என்னோடய ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் தான், பட் வந்து என்னோடய ப்ரீ-லைட்டட் ஹேர் இந்த எண்ட்ஸ் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருக்கும். பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் நான் கலர் பண்ணிருச்சு, அது ப்ரௌன் பண்ணேன். ப்ரௌனில் ரஸ்டி ரெட் அந்த மாதிரி. லெட்ஸ் see what is there inside this box. It is very cool. We have gloves, of course. This is the developer and this is the hero. Anti-fade அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷ்னர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு ஆஃப்டர் 2 weeks யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து கிளாசிக் கண்டிஷ்னர், எப்பவுமே போடுற கண்டிஷ்னர் ஆஃப்டர் ஹேர் வாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. So this is the, I've got this bowl, thankfully. Look at this, it started coming out like this without even pressing. Yeah. Wow. Look at this. So good, yeah. Made it like 2 halves. Here at the stand one, split it into 2. Alright, let's get started. Always start from the tip. Okay? So the tip la vandu concentrate more, and then you can கொஞ்சம் மேலே you can start to work. Okay? இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக என்னெல்லாம் தெரியாது, பட் this is how I do. And ஒரு 2-3 வீடியோஸ் பார்த்ததில் வந்து they suggested this, அதனால I have started using it. And I have of course damaged my hair. Alexa, pause. This I have to tell you. ஹேர் கலர் பண்ணால் முடி கொட்டாதா அப்படிலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. ஹேர் கலர் பண்ணால் your hair will become dry, your hair fall will increase, definitely for sure. அது மட்டும் நான் இல்லைன்னு வந்து டினையே பண்ண மாட்டேன். வாட் எவர் பிராண்ட் யூ ஆர் யூஸிங், நான் மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஹென்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாமே போட்டேன். எல்லாமே வில் மேக் மை ஹேர் லுக் ட்ரை அண்ட் வந்து ஹேர் ஃபால் அஃப்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. there's only one life, let's ruin it. So oh my god, this beautiful clips, I have to take it out. I think 2 packet வாங்கியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பட் தெரியல. Let's see. 3 sections also you can go. 1, 2, 3 also பண்ணலாம். Move to the next section of our hair, and I'm going to start from the tip. Okay, like so. You don't want to ruin this section because it's gonna be close to your face. If you want to go for full hair red, then it's fine. If you want to go for like subtle look, don't put more. We're gonna go with the last section of this side. This side is over. Now I'm gonna take this. Alexa, play. This first coat, no? அது மட்டும் I will use this brush. அதுக்கப்புறமா I'm very comfortable in applying with my hands. Yeah. Now everything is done. First coat is done. Now I'm gonna try it again.
So of course these are chemicals. So வந்து இதை வந்து very careful apply பண்ணும், especially on this area. கண்ணில் படாமல் பார்த்துக்கோங்க. Chemical injury ஆயிடுச்சுன்னா it might affect your cornea and you can become blind in that eye. It is a potentially blindness causing chemical. So you have to be extra cautious. Okay, I have still more left, so I'm gonna go overboard. This has satisfaction, okay, than brush. Okay, suppose இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் தெரியாமல் கண்ணில் போட்டுருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஓடி போயிடுங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ ஸ்டாப் இட், வாஷ் இட் ஆஃப் ப்ளீஸ், இரிகேட் வெல். நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் சலைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட இட் வில் பி பெட்டர். பட் வீட்டிலலாம் அதெல்லாம் இருக்காது, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் நல்லா போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கப்பு குழியாக வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் கண்ணை. அதை வந்து இரிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் இரிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எமர்ஜென்சி உடனே போயிடணும். ஓகே, டோன்ட் வெயிட், ஜஸ்ட் ரஷ் டு அன் எமர்ஜென்சி. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து டாய்லெட் கிளீனர்ஸில் வந்து பிளைண்ட்னஸ் காஸ் பண்ணியிருக்கிறது நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். என்ன இருந்தாலும் வீட்டில் ஹேர் கலர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆல் கழிச்சு வீட்டில் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த டைம். மென்டல் பீஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய்ட் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். அதனால ஐ டு கோ பேக் டு மை தெரப்பி. No, I was wrong. One pack is enough. For my hair length, I think one pack is absolutely enough. I have this silver foil. I don't want to take this. If you don't have it, skip this step. Any type of hair I think it's not very porous, I think, because நான் எவ்ரி டைம் வந்து சலூன் போனேன்னா எல்லாருக்கும் வந்து 1 ஹவரில் கலர் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் டேக் 3 hours ஃபார் மீ. அண்ட் சீக்கிரமாக முடிக்க வந்துட்டு தே வில் இன்டியூஸ் ஹீட் அண்ட் தே வில் டூ இட். யூ ஷுட் லீவ் ஃபார் 30 to 45 minutes அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் I'm gonna leave for 2 hours. And that's it. Bye. Oh my god, it's so bad, yaar. Oh my god, thank god I put a long sleeve. Anyways, I'm gonna put a polythene wrap over my head, but you can use anything. So இதையும் வந்து ஒரு ரப்பர் வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கிட்டேன். Now you can do whatever you want. You can also sleep. Okay, I have washed my hair and இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. வெட் ஹேரில் ஐ திங்க் வெட் ஹேர்லேயே லிட்டில் பிட் விசிபிளாக இருக்குது. So dry ana definitely it is gonna be much better. Let's see.